Assalamu alaikum. How are you guys? I'm finally back with another video and it's so exciting because I have an exciting news for you guys. So I have finally thought of starting a series on my channel, and what this series would be that every week I'm going to recreate a celebrity's look, and obviously you guys can send me your suggestions through DMs on Instagram or wherever I'll leave all my socials down there, and then I can see what I can do and what I can't do. So today I'm kickstarting the series with Saira Yusuf ki recent campaign that she did with Cross Stitch Official. Oh my god, I love it. It's so nice. I'll just stick a picture here and here, or maybe everywhere, I don't know. So I'll show it to you guys, and then let's just begin. Let's start doing it. सो इस पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है सायरा की ब्राउज को बिल्कुल नेचुरल रखा है. उन्होंने उसको बिल्कुल लाइटली कहीं कहीं से फिल इन किया हुआ है, बट उसको बिल्कुल नेचुरल और रॉ रखा है. आई थिंक शी इज़ ऑल्सो फ्लॉन्टिंग हर क्वारंटीन ब्राउज लाइक मी, क्योंकि मैं तो किसी सलोन या कहीं भी नहीं जा रही. आई मीन health is much more important, but थोड़े स्पार्स एरियाज हैं, तो वहाँ पे आई एम गोना गो इन विद माई पेंसिल लाइटली एंड बस बालों के स्ट्रोक के हिसाब से जहाँ जहाँ बाल हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में बाल जा रहे हैं बालों की उसी डायरेक्शन में मैं हल्का हल्का स्ट्रोक कर दूंगी. तो मेरे इस साइड पे प्रॉपर लाइन बन गया, which I don't want. तो आई एम जस्ट गोना गो इन विद माई स्पूली एंड आई एम जस्ट गोना ब्रश थ्रू इट ताकि वो इरेज हो जाए, बस लाइक सो. इतना लाइट हैंडेडली आपने अपनी आईब्रोज को करना है. इफ़ यू वांट यू कैन गो इन विद पाउडर ऑल्सो, विच आई थिंक आई एम गोना डू बिकॉज इट्स समर, सो वी डोंट वांट टू बी all over the place, to be melting all over the place. We don't want that. So I'm just gonna grab my brow powder. You can use any brown brow powder, guys. Please, brow powder, eyeshadow, anything, it's the same thing. But yes, do not use a black क्या कहते हैं eyeshadow, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है. वो बहुत हार्श आईब्रोज लगती हैं और वो बिल्कुल भी नेचुरल या रियल या कुछ भी इस तरह का नहीं लगता. जो थोड़े बहुत चांसेस होते हैं ना रियल लगने के, वो भी नहीं लगता. एंड एक्चुअली वो बहुत स्ट्राइक आउट करती हैं. दे डोंट रियली लुक नाइस. ओह माय गॉड, आई एम टॉकिंग सो मच टुडे एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राउज सिंस आई डोंट नो द पास्ट 5-10 मिनट्स, या जब से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शूट किया जब से मैंने वीडियो जो है शूट करना स्टार्ट किया. बट खैर मेरे दैट्स ऑल यू हैव टू डू. हल्के से पेंसिल एंड हल्का सा पाउडर एंड दैट्स इट. आफ्टर द ब्राउज व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना प्राइम माय आईज. सेट करने के लिए आई एम जस्ट गोना गो इन विद माय पैलेट, Too Faced Sweet Peach पैलेट. इसमें आई एम जस्ट गोना गो इन विद द लाइटेस्ट शेड, द वन हियर. आई एम नॉट गोना यूज समथिंग शिमरी. I was supposed to shoot this tutorial I don't know how many days ago, but I was unable to do it because I was just lazy and I wasn't feeling well and all of that. And then now I'm finally here. I hope bahar sunlight ho because I want to take some nice pictures. Hopefully inshallah. After you've primed your eyes, what you're going to do is you're going to go in with your eyeliner and usko bilkul hi aapne lash line ke paas lagana hai, kyunki humne fir usko smudge out karna hai. Using my eyeliner brush, this is my Kylie eyeliner brush. It came with an eyeliner that I purchased from her, but you can use any brush that you have. Just use anything that you have a good grip on it, be it your kohl pencil, be it your liquid eyeliner, be it your gel eyeliner. इतना थिन आपने आईलाइनर लगाना है. एंड अगर ये बिल्कुल प्रिसाइज है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना हुई तो इट इज़ ओके. एंड आपने विंग या कुछ भी नहीं लेना, सो यू डोंट हैव टू ड्रैग इट आउट, जस्ट कीप इट टिल हियर. आफ्टर आई हैव डन दैट आई एम गोना गो बैक इन माय पैलेट. तो आई रियली लाइक दिस पैलेट क्योंकि इसके अंदर सब न्यूट्रल्स भी हैं विद अ हिंट ऑफ spiciness, like ये पर्पल है या ग्रीन है. So I'm gonna go in with my fluffy brush and I'm gonna go in this shade. It's called Peaches and Cream, and I'm just gonna get like एक दफ़ा सिर्फ हल्का सा डिप करूँगी just peachy में, and I'm gonna go in my crease. So then I'm gonna go in with these two shades, Charmed I'm Sure and Sure I'm Yum. Sorry, not Sure I'm Yum, Summer Yum. Yeah, so both of these I'm gonna इस तरह से dip करूँगी brush को back and forth. What I'm going to do is I'm going to grab my eyelid यहाँ से, and उसके बाद मैंने जो eyeliner लगाया था उसके ऊपर मैं यहाँ से जाऊँगी. I'm not going to take it high above, I'm just going to keep it here. So what I'm going to do is I'm quickly going to go in with a really thin brush like so, and I'm going to go in with the black eyeshadow.
इसी में है with the name of tempting. I'm gonna go in that and मैंने थोड़ा सा अपनी lash line पे दोबारा से वो लगा लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा eyeliner बिल्कुल fade हो गया. Probably gonna grab this brush and I'm gonna go in with this shade. It's called Puree. I'm going to basically outline my crease first क्योंकि ये हमने इस look में हमने कुछ भी nothing is going above the crease. Everything ends at the crease. And फिर उसके बाद I'm gonna go with ये छोटा सा brush है. It's sort of fluffy. I'm gonna go in with the same shade and blend it with here. After that for my brow bone बहुत ही slightly little मैं जो हूँ उसको वो करने लगी हूँ highlight, बहुत ज़्यादा नहीं. So I'm gonna go with this brush and I'm gonna get luscious like this and I'm just gonna slightly apply it here and blend it out. So actually I'm just gonna finish up this eye and then come back real quick. So now what I'm gonna do is I'm gonna put black eye pencil in my waterline and also tightline my eyes. If I don't show you something, I will list all the products down below. Guys, I really want you guys to send me suggestions. So I think I'm going to do 5 episodes of Pakistani celebrities, but after that I want to switch to international celebrities. So you know, you guys can just pour in all the suggestions and I will be more than happy to recreate those looks for you so that you guys can learn, and so can I actually. Otherwise, I'm going to first go in with the darker browns wala jo brush tha mera. I'm not putting more product. Let's see how much it already has and then let's try to build on that. As you can see, what I did was कि मैंने इसको यहाँ से ज़्यादा इधर को नहीं लेके गए. I kept it यहाँ तक. After that, what we're gonna do is we're gonna go in with the same brush that we applied यहाँ पे on our lid ऊपर की side पे, and with that brush, what I'm gonna do is I'm going to blend this out. So I'm going in with the same brush, no more product. It already has enough product, trust me. And इसको हल्का हल्का blend out करना है और यहाँ पे हल्का सा बिल्कुल ताकि you meet it here. Slight, really like literally it's a slight V जो आपने यहाँ पे बनाया है. You're just joining these two. That's all you're doing. Usually आप जब हम eye makeup करते हैं हम यहाँ से पूरा extend करते हैं. We're not doing that. We are keeping it as natural as possible. So इसके ऊपर actually enough product नहीं है, contrary to what I thought. So I'm just gonna apply a little bit of eyeshadow on my brush again and I'm gonna go in. So जो हमारा डार्क ब्राउन था उसकी हमने थोड़ी सी थिनर लेयर लगाई थी और इस कलर को जो लाइटर ब्राउन था उसके साथ उसको स्मज आउट कर लिया. When that is done, what we're going to do is for the eyelashes, as you've probably noticed by now, but if you haven't, I'll tell you that they're flaunting everything natural, which it's something that I love. Like, you know, you're applying makeup but then you're also keeping it real. तो उन्होंने brows को natural रखा है, उन्होंने eyelashes को भी natural रखा है. मेरी बिल्कुल baby eyelashes हैं, but still I'm gonna keep them natural as well. उन्होंने mascara सिर्फ apply किया हुआ है, so we're gonna curl our lashes ताकि थोड़ा सा dramatic effect आ जाए. And after that, what we're gonna do is we're going to apply our mascara. Nice thick coat of mascara. So how I like curling my lashes is that oh my god, please excuse me, don't mind my eyelash curler, it's slightly dirty right now, but क्या कहते हैं like I get them in my eyelash curler and after that एक दफ़ा ज़ोर से प्रेस किया एंड उसके बाद आराम से आई लाइक प्रेसिंग लाइक 8 times. आई डोंट नो, जब मैं बहुत ही बेबी टाइप थी ना, लाइक आई थिंक आई वाज इन माय टीनेज, तो तब मैंने मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने शुरू किए थे और उसमें किसी ने ये टेक्निक यूज़ की थी एंड अब मैंने दोबारा होल्ड कर लिया. खैर, तो किसी ने ये टेक्निक यूज़ की थी एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग दिस एंड लाइक लिटरली इट रियली डज कर्ल योर लैशेस वेल. फ्रेंड्स, I'm happy with how this looks. So our eye makeup is done, and by the way guys,
Can you please appreciate this mini bun that I have going on? The second portion of this video is that we're gonna move to the skin makeup, but before that, have you guys subscribed to my YouTube yet? And if not, what are you waiting for? So please subscribe, turn on the bell notification so that you know, stay updated. Like my video, share if you can, and do comment down below, pour in suggestions if you have a suggestion, if you want me to recreate something. Again, I'm repeating it again and again. Please don't hesitate, just write it down below or inbox me, or you know, DM me on my Insta or Facebook or anything. I'm available to you guys, and follow me on all my socials, and they will be linked down below. Guys, I'm so sorry. Before we move on to the skin, I completely forgot कि उन्होंने inner corners भी सारा के draw किए हुए थे, which I said we'll do in the end, and then it kind of skipped my mind. So yeah, let's just do that real quick. So what I'm gonna do is कि मैंने अपना eyeliner brush लिया and मैंने यहाँ से skin को tight करके यूं drag out किया. This time use it reverse, like इस तरह drag करूँगी यहाँ से, ताकि बिल्कुल thin line आ जाए. I'm gonna go in with my color corrector, बहुत slightly lightly जो है इसको मैं apply करूँगी. I'm just gonna use my concealer brush for that. Do you guys like lychee? It's like my favorite fruit in the whole wide world. मतलब नहीं, I really like strawberries and I really like क्या कहते हैं, mangoes and all of that, but when lychee season, oh my god, I stuffed myself up so bad. After applying our concealer, we're gonna go in with the foundation, but again आपने foundation की बड़ी thin सी layer लगानी है क्योंकि बहुत ज़्यादा caked up या ऐसी कोई look नहीं थी सायरा की. अभी I'm gonna go in with one pump and see where we go with that. Second pump. I'm just gonna apply my powder under eyes पे ताकि crease obviously ना करे, but मैं bake नहीं करने वाली क्योंकि as I mentioned कि उन्होंने उसको natural as possible रखा हुआ है. I'm gonna go in with my Makeup Forever HD powder. So I'm just gonna bronze up my skin a little bit. Elf bronzing brush, so I'm just gonna go in with this. और जिसमें कहीं पे उसकी लिपस्टिक पिंक लग रही है और कहीं पे उसकी लिपस्टिक ऑरेंज टाइप, यू नो, बर्न्ट ऑरेंज टाइप लग रही है, तो आई लाइक द ऑरेंज वन मोर. सो आई एम जस्ट गोना गो इन विद माय लिप लाइनर फर्स्ट. And then I'm gonna go in with my Kylie Pumpkin. I love this lip color. Oh my god, who's following the James Charles and Tati and Jeffree Star and क्या कहते हैं, Shane Dawson drama? एक साल हो गया यार. Whatever, because I'll talk about this in another video. Right now I'm just like too busy. So sorry, my camera was not recording. I'm using this cream blush by ELF in Soft Rose. If you guys have like a corally sort of a blush or something, that would also look really nice. Now what I'm gonna do is I'm just gonna slightly highlight. Luminizer by The Balm, and I absolutely love it. आप लोगों को पता ही है अब तक. I think we kind of nailed it, guys. I mean, not to toot my own horn or something, but I'm pretty satisfied with how this turned out. Now what I'm gonna do is I'm gonna try and pull together an outfit. So guys, I've put on my outfit. This is something similar to what she was wearing, like you can see here. So we're gonna do the hair.
yeah, I don't like this on me, and also I'm just gonna switch to the upar wala. I'm also gonna go in with my setting spray because I forgot to set my face. And then I'm gonna quickly go in with my face powder. So I'm gonna wear these jhumkas. They're so pretty. So hi guys, this is our finished look. How do you guys like it? I'm enjoying it quite a bit, and you know, once again I'm repeating this. Please give me your suggestions, give me ideas. I would love to recreate it, and I'm gonna go take some pictures now. But before that, please recreate this look if you can, and you know, tag me wherever you can, and you know, share, like, comment, and don't forget to subscribe to my channel. I love you guys so much, and I hope these series turn out to be amazing. I'm gonna put in all my effort. So yeah, see you soon.